Well, hi everyone. My name is Tom. I'm an alcoholic. Uh, Grateful to be here this morning. Grateful to be sober and a member of Alcoholics Anonymous. So I want to thank. Please help me with pronunciation, Karthik, for inviting me to speak, and it's a honor and a pleasure to do so. Uh, my sobriety date is February 14th, 2003. Uh, Let me tell you a little bit about myself. I'm 66 years old. I stopped drinking in my mid 40s. And prior to that, I drank continuously from the high school age on. I recently retired from a lifetime in the construction industry and readjusting to readjusting to a different type of a lifestyle with that too. A little bit about me. I grew up in the Midwest region of the United States in a primarily a agricultural state with corn, soybeans, supplemented with livestock production. Uh, the state I grew up in still only has 2 million people in the entire state. So we are still pretty rural, but we do have manufacturing concerns primarily around the agricultural industry. Uh, there's been some alcoholism in my family. My father got sober after an intervention. I have brothers and sisters that have struggled with it. I had an older brother that died in his early 60s, uh, probably helped along by an early death from what our book describes as a hard drinker. That does not make me an alcoholic. Uh, the actions of these other people, and the other thing is that even though I had uh, good examples of of the dangers of alcoholism, and some good examples of what happens with people around me when they do stop and recover, none of that information or knowledge was enough to prevent me from succumbing to the parts of this disease. There too. Along the way, I picked up a degree or two from our university system, and then was successful in some white collar industries. But due to my drinking, I ended up back in the blue collar industry by default because that's what's going on. Um, let me tell you what. I'll translate here. You have to just say translate. Okay. Translate. All right. Fine. All right. Thank you. ఆయన పేరు టామ్ డి అండి. ఆయన త్రాగుబోతు. మనకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు ఆయన ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఫిబ్రవరి 14, 2003. ఆయన 40 ఏళ్ల వయసులో సోబర్ అయ్యారు. ఎప్పుడో టీనేజ్ నుంచి తాగుతూ 40 ఏళ్ళ వయసులో సోబర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఆయనకి 60 ఏళ్ళు పైన ఉంది. రిటైర్ అయ్యారు. మొన్నటిదాకా ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ బిజినెస్ లో ఉన్నారు. మొన్న ఈ మధ్యనే రిటైర్ అయ్యారు. ఆ రిటైర్ జీవితానికి నేను అలవాటు పడుతున్నాను అని చెప్తున్నారు. ఆయన రాష్ట్రం ఎలాంటిదంటే ముఖ్యంగా పెరిగిన రాష్ట్రం ఎలాంటిదంటే ముఖ్యంగా అదే వ్యవసాయం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ రాష్ట్రంలో. ఇప్పటికీ కూడా 2 లక్షల మంది మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండేది. సో 2 లక్షలు కాదు, 20 లక్షల మంది, 20 లక్షల మంది ఉంటారు మొత్తం రాష్ట్రంలో. సో ఆయన బ్రదర్ కూడా తాగుడుతో పోయాడు, హెవీ డ్రింకర్. కాకపోతే ఏంటంటే పక్కన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో దాన్ని బట్టి నేను తాగుపోతాను. నేను తాగుబోతూ అవ్వడానికి కారణం పక్కన పరిస్థితులు కాదు, పక్కన వాళ్ళు కాదు అని చెప్తున్నారు. ఆయన
ఏంటంటే ఆ, తాగుతూ వెళ్ళారు, యూనివర్సిటీలో కూడా చేరారు. దాని తర్వాత కొంచెం హుందాకరమైన ఉద్యోగమే చేశారు. దా అక్కడి నుంచి తాగుడు వల్ల కొంచెం లేబర్ పనులు చేయాల్సి వచ్చింది ఆ, అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. టామ్, ప్లీజ్ గో. Okay. Uh, when I showed up, I've learned over the years that my uh, my obsession and compulsion from alcohol uh, isn't what alcohol does to me, or anything like this. Too, it's what alcohol does for me. Uh, Throughout my life, I've felt uncomfortable in social situations. In my younger days, around females, large gatherings, just never quite felt uh, that I Nagpapadaw mali. that I really fit in. When I consume alcohol, all of that goes away. I just have a sense of ease and comfort as described in the book. But more importantly, what happens to me is that whatever else I'm feeling that might make me uncomfortable just does not have any effect on me at the present time. It's just a relaxation, just just a just a relaxation and a of whatever might be on my mind doesn't uh, go to me. So again, uh, seeking this ease and comfort and the inability to and maturity to face everyday situations and some unsettling in this too made the relief sought by alcohol attractive to me. As many of us know, after a point, uh, that situation changed into uh, a, a, uh, a mental compulsion and a physical need to consume that product, not for the point of getting that ease and comfort, but just for the point of, as Bill Wilson, our author, says, just to steady myself, just to get through the day. And in other words, alcohol no longer worked and became my master. We'll translate that. సో ముందు ఆయన తాగుడు ఎందుకు మొదలు పెట్టారంటే, మామూలుగా అందరిలాగే తాగితే ఏమవుద్ది అని చూడడం మొదలు పెట్టినా కొన్ని రోజులకి ఏమైందంటే అది ఈయన మెంటల్ టెన్షన్లు ఏమున్నా సరే తాగితే అవన్నీ మర్చిపోవచ్చు. హాయిగా ఉండేది, చాలా హాయిగా ఉండేది లోపల. ఆ ఆ జీవితాన్ని జీవితాల్లో వచ్చే కష్టాల్ని లేకపోతే జీవితాన్ని నేను ఎదుర్కోలేక సాయంకాలాలు ఆ, అందరూ మ్యూట్ లో ఉండండి సార్, కొంచెం దాని నుంచి అన్మ్యూట్ చేసుకుంటున్నారు మెంబర్స్, కొంచెం దయచేసి మ్యూట్ లో ఉండండి సార్. థ్యాంక్ యూ. సో జీవితాన్ని ఓకే, జనార్దన్ గారు మీరు మ్యూట్ లో ఉండాలి సార్. థ్యాంక్ యూ. జీవితాన్ని జీవితంలాగా నేను తీసుకోలేకపోతుంటే ఆ, ఈ మందు నాకు సహాయపడేది. అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత మందు లేకుండా జీవితం గడిచేది కాదు. జీవితం కోసం మందు తాగితే కొన్ని రోజుల తర్వాత మందు లేకుండా జీవితం గడిచేది కాదు. అప్పుడు నేను పూర్తిగా దీనికి బానిస అయిపోయాను. నాకు యజమాని దొరికాడు, ఆ యజమాని త్రాగుడు, మందు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ టామ్. As a result of of my excessive drinking and succumbing
to the disease of alcoholism, I had what I, at the time, thought were my problems. And I thought those were legal situations from financial, poor financial skills, drunkenness, arrests, uh, car accidents, losing losing job, chosen career, failed relationships, and also the the distancing myself from the normal parts of society. In other words, uh, I sought out and eventually found people that were similar to me and stayed away from people that possibly could help me or that would want me to take a strong look at anything of being responsible with this too. All of these problems uh, were a result of drinking, but they were caused by my alcoholism, which again is a mental obsession that I can do things differently and it will be different this time. And then when I physically put it in my body, the reaction my body has to that, seeking ease and comfort, and the reaction it has to consume more until I don't know when I'm going to stop. I was not happy. I was not a happy person when I showed up in the 12-step rooms of Alcoholics Anonymous. I was 43 years old and just not in a good place. Most of us are not. We don't come here because we come here because we have to or need to, not because we want to. My life was my life was in pretty good tatters when I arrived at the rooms of Alcoholics Anonymous, and I was broken uh, emotionally, a little bit physically, but certainly broken physically. We'll translate that over, please. థ్యాంక్ యూ. ఆయన ఏంటంటే అప్పటికే ఇలాగా మెల్లిగా జీవితానికి అదే తాగుడే జీవితం అయ్యాక మెల్లిగా చాలా లీగల్ ప్రాబ్లంలో చిక్కుకోవటం, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఆర్థిక సమస్యల వల్ల లీగల్గా చిక్కుకోవటం, ఆ, ఆ, మొత్తం జీవితమే ప్రాబ్లంల కింద అయిపోయింది. ఎందుకంటే సరిగ్గా ఈయన ఆర్థిక వ్యవహారాలు చూసుకోపోవటం జీవితమే ఒక ప్రాబ్లం కింద అయింది. ఆ జీవితమే ప్రాబ్లం కింద అయినప్పుడు ఈయన దాన్ని ఇంకా చంపుకోవడానికి మందు తాగితే మనసులో ప్రశాంతత వస్తుంది, కాకపోతే దాంతోపాటు రియాక్షన్ కూడా వస్తుంది, ఇంకా కావాలి అని చెప్పి. అలాగా ఇదొక చక్రవ్యూహం లాంటిది అనమాట. అలా ఈ సైకిల్లో చిక్కుకుని ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారు. ఈయన ఈ 12 సోపానాల గదుల్లోకి వచ్చేసరికి 43 సంవత్సరాలకు వచ్చాడు. అప్పటికే మానసికంగా దెబ్బతిని అలాగే శారీరకంగా కూడా పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాడు. ఖచ్చితంగా శారీరకంగా అయితే ఖచ్చితంగా దెబ్బతిన్నాడు ఆయన. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. As I previously stated, when I arrived at the rooms of Alcoholics Anonymous and other 12-step programs, uh, I was just not a happy person. Let me back up and say is that I have never been through any treatment facility or uh, any type of a rehab or drying out or anything. I just walked in one day. I'd woken up for a period of time, and I'm just going to
I'll just say it how it is. I woke up and I was just so sick of my own soul. There was just I felt a rottenness or deterioration in my own spirit that I could no longer stand. I could always, there was a lot of people I couldn't tolerate, but I woke up when I could no longer stand myself in what I'd been coming to. So my entrance into the rooms of AA were not necessarily harmonious and there because I didn't show up with a open-minded spirit. I came here with my life in flames around me, sat down in the back of the room. I was angry, distant, uh, judging, and thought, I will give this a try if it doesn't seem like it's going to be too hard. Um, that attitude of closed mindedness prevented prevented me from reaping some of the benefits of the program for a while. What it did was made people uncomfortable to approach me, and it made me unwilling to listen to help. And I also denied my own need for improvement. Uh, that's just how I was at the time. There, there too, and it took me some step work, which we'll get into a little bit, to realize is that I wasn't mad at all of you. I was mad at all of me because of the situation that I had now found myself into. There too. Um, so I did this for a while. I sat in the rooms for approximately 5 to 6 months, and except for one small slip, was able to maintain my sobriety. And I did this through uh, a couple a couple things. First, I only did what I wanted to do, but that included a lot of meeting attendance. One, sometimes two meetings per day. Uh, some avoidance of old geographical areas that I used to that used to lead me to drinking, and then some avoidance of people that were still actively drinking. But that, in and of itself, did not solve all my problems. I'm sober for 5, 6, or 7 months, and I'm all jammed up in my personal and professional life. My employer found me argumentative. My coworkers found me unruly. And again, I wasn't happy on the inside and was just trying to spread the misery I felt being sober without a solution to around other people, which led me to the 12 steps. And I'll translate that, please. సో నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్కి వచ్చేసరికి ఏదో సంతోషంగాని అందరితో కలిసిపోదామని రాలేదు. నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి ఎందుకు వచ్చాను అంటే అంటే మామూలుగానే నాకు జనాలంటే పడదు, కాకపోతే నా మీద నాకే చిరాకు వచ్చింది ఓ రోజు లేచినప్పుడు. నేనేం రీహాబ్ గది వెళ్ళలేదు, డైరెక్ట్ గా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి వచ్చాను. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా నేను కోపం గాని వీళ్ళని అనుమానిస్తూ, అదే జడ్జింగ్ అంటారు, అంటే ఆడిలాంటాడు ఈడిలాంటాడు అని అనుకోవటం, ఈ వెనకాల బెంచ్లో కూర్చోటం, ఇలా ఉండేది. మీరేం చెప్పినా నేను చేసేవాడిని కాదు, నా ప్రకారమే చెయ్యాలంటూ ఉండేవాడిని నేను. ఈ పద్ధతిలో ఒక 5, 6 నెలలో 7 నెలలో సోబర్గా ఉన్నాను. మధ్యలో చిన్న స్లిప్ జరిగింది, కాకపోతే ఒక 5, 6 నెలలు సోబర్గా ఉన్నాను. కానీ 6, 7 నెలలు నా లోపలంతా కుళ్ళు కూరుకుపోయింది. బయట కూడా, బయట నా ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగుపడట్లేదు. జాబ్కి వెళ్తేనేమో అక్కడ వాళ్ళతో పని చేయలేకపోతున్నాను.
మా బాస్ అనుకునేవాడు, ఈడేంట్రా బాబు ప్రతిదానికి ఆర్గ్యూ చేస్తాడు, గొడవ పడతాడు అనుకునేవాడు. నాతో పాటు పనిచేసే వాళ్ళు కూడా వీడికి అసలు పద్ధతి లేదు అనుకునేవారు. చాలా రూడ్గా ఉంటాడు, కోపంగాని ఎప్పుడు అనుకునేవారు. సో నేను కాస్త సూపర్గా ఉన్నా, ఆ, అది ఉండడానికి నేనేం చేసేవాడినంటే ఎక్కువ మీటింగ్లకు వెళ్ళేవాడిని. మినిమం రోజుకోటి, అప్పుడప్పుడు రోజుకి రెండు. ఆ, పాత తాగే చోట్లకి వెళ్ళేవాడిని కాదు, ఇంకా తాగుతున్న ఫ్రెండ్స్ని కలిసేవాడిని కాదు. ఇవన్నీ చేస్తూ, ఈ మూడు చేస్తూ సూపర్గా నడుస్తున్నాను. కాకపోతే లోపలంతా పేరుకుపోయింది, కుళ్ళు బయట పరిస్థితులు కూడా ఎక్కడికక్కడే జామ్ అయిపోయినాయి. ఉం, ఇంకా ఇది 12 సోపానాలు మొదలు పెట్టకముందు. ప్లీజ్ గో హెడ్ టామ్. Okay. Okay, so here I find myself 6 or 7 months sober, no drugs, and just miserable. My outside situation had improved. I wasn't getting arrested. I had more money. I was legal and financial situations were diminishing in my life, but I had no spiritual solution and I was just miserable. And at that stage, the pain of being sober with no solution uh, uh, overcame my own anger and self-centeredness, and I did what picked up the kit of simple spiritual tools that's laid out in this book, and then I did. I'd love to tell you since I've done this, everything has been wonderful and stress-free and without conflict, but it's been far from that too. I do today lead a life that is indescribably better than anything I've ever had before. So we're going to get into the steps and my experience with them right now, and that's starting with step one. And I didn't realize I don't have a problem with it. Uh, Alcohol won, Tom lost, but I didn't know that the reason I drank was because of mental obsession and a physical compulsion. I just thought I was a bad individual uh, with this too. I just thought I was weak and without help, and I was just going to live a dull, boring existence for the rest of my life. When the doctor's opinion was gone over first in a big book study with a group of 60 men, and then further gone over line by line with my sponsor, I realized that I have a disease. And I had a great sense of relief for that too, because this information gave me some power to, gave me some power that gave me some hope. I also want to talk about unmanageability. If I'm not spiritually centered, my life can become unmanageable sober. So there's two parts of that step. I'm powerless over alcohol, and my life is unmanageable. My life isn't unmanageable because I'm drinking. My life is unmanageable because I'm not spiritually centered, and I sometimes operate on self-seeking and selfish motives, which put me in conflict with my with me and my fellows throughout life and work and home. And I'll translate that. Now, సో ఏమైందంటే ఒక 6-7 నెలలు ఇలాగా సూపర్గా ఉన్నా, ఒక 8 నెలలు. దాని తర్వాత ఆ, ఈ కార్యక్రమం చేయటం మొదలు పెట్టాను. మాకు అక్కడ బిగ్ బుక్ స్టడీ అని ఉంటుంది, 60 మంది ఉంటాం, బిగ్ బుక్ చదువుకుంటాం. ఆ, అక్కడ మరియు మా స్పాన్సర్తో పాటు కూర్చుని చదువుకుంటున్నప్పుడు పుస్తకం, డాక్టర్ గారి అభిప్రాయం అంటే మొదటి సోపానం పెద్దగా నాకు క్వశ్చన్ లేదండి. ఆల్కహాల్ గెలిచింది, నేను ఓడిపోయాను, టామ్ ఓడిపోయాడు, సింపుల్.
ఆ, ఆ, ఆ మొదటి సోపానంలో పెద్ద ఇబ్బంది లేదు నాకు మొదటి పాటలో. డాక్టర్ కాకపోతే నాకు డాక్టర్ గారు అభిప్రాయం చదివాక నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఒక అబ్సెషన్ ఒక ఎలర్జీ వల్ల ఇలాగ అయ్యాను. అంటే అబ్సెషన్ అంటే తెలుగులో ఆ, తాగాలన్న, అదే, ఆ, ఒక విధంగా చెప్పాలంటే కాంక్ష అనొచ్చేమో. ఆ, ఎప్పుడు బుర్ర తాగాలని చెప్తూ ఉంటది. తాగితేనేమో కొంచెం తాగదాం, ఎలర్జీ. ఒక చొక్క ఒక డ్రింకే తాగుదాం అని వెళ్తాం, చాలా తాగుతాం, ఎలర్జీ. సో ఇది నాకు కొంచెం ఊరటనిచ్చింది. నేను అన్ని రోజులు ఏమనుకున్నానంటే నేను ఒక వీక్ పర్సన్ని, ఎందుకు పనికిరాని ఇలాగా అంటే భావాల నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి నాకు ఒక జబ్బు ఉందని నాకు కాస్త ఊరటిచ్చింది. అన్మేనేజబిలిటీ అంటే అస్తవ్యస్తత అన్నది, నేను ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక సెంటర్లో ఉండనో అప్పుడప్పుడు నా జీవితం అస్తవ్యస్తత అవుతూ ఉంటుంది. నేను చెప్పనండి, సోపానాలు చేసాక జీవితం అంతా ఓ రంగుల రాట్నం అయిపోయినట్టు, అలా పూల బాట అయిపోయినట్టు. అలా ఈ జీవితంలో ఇంకా ప్రాబ్లంలు ఉంటాయి, స్ట్రెస్లు ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. కాకపోతే జీవితం మెరుగవుతూ వెళ్ళింది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ టామ్. Okay. As we head into step two, came to believe that a power greater than myself can restore us to sanity. Uh, my challenge is to lay aside any old prejudices I had from a Christian religious upbringing that was forced upon me. In We Agnostics, the book tells us do not let one negative experience with a certain denomination or sect deter us from turning out spiritual principles. Now, the sanity that we're asking to be removed in step two for me is not getting arrested or legal or family problems that come. This is just a result of too much drinking. The sanity that I'm asking to be overcome in step two is that I drink when I don't want to. I drink when I know it's not good for me. Uh, I drink when I know it's bad for me. It's there too. So the insanity, although that brings us into here, our problems, my insanity comes from not having a solution to overcome my spiritual malady, mental obsession, and the physical compulsion. So this is the sanity in step two that I'm looking to be overcome. And again, we have a whole chapter, We Agnostics, asking us to lay aside old ideas and let new ones come into. As I headed into step three with my sponsor, uh, he had me slow down. I don't know what God's will is all the time in every situation, but I almost certainly know what God's will isn't. And that's not to hurt people and to get in legal trouble and to do unspiritual or immoral things. As I struggled with the God of my understanding in step three and turning that control over, my sponsor asked me, was I willing to have the 12 steps? Was I willing to commit enough to have a higher power to do the remaining steps? And he assured me that if I did, I was going to be well on my way. And I was happy. That was the most comfortable solution at that time that I could come up with. I'll translate that and go to steps 4 and 5 next. సో ఏంటంటే రెండో సోపానానికి వచ్చేసరికి ఆ, అదే, దేవుడు యొక్క ఉనికిని అనుమానించారు. అదే, అలా ఉంటది అనుకుంటా చాప్టర్ పేరు తెలుగులో. వి అగ్నాస్టిక్స్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో. సో ఆ చాప్టర్ లో చాలా క్లియర్ గా ఉంటది, ప్రెజిడిస్ ఓల్డ్ ఐడియాస్ వదిలేరా బాబు అని. అంటే పాత ఆలోచన విధానం,
రోజు కొత్తగా ఓపెన్ మైండ్ పెట్టుకోవాలి. పాత ఆలోచన విధానం, ప్రెజుడిస్ అంటే నేను ప్రయత్నించకుండా అది పని చేయదు, ఇదే పని చేస్తుంది అంటాం. ట్రై చేయకుండా. సో ఈ రెండు పక్కన పాడేసితే అప్పుడు నేను ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగచ్చు. ఆ, నేను ఒక అదే క్రిస్టియన్ మతంలో పెరిగానండి. సో దాంట్లో కొన్ని నాకు నచ్చనే ఉండొచ్చు ఆ మతంలో, అవి పక్కన పాడి కొంతమంది చేసే తప్పుల్ని చూసి దాంట్లో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు తీసుకోవటం ఆపే. మతాల్లో కొంతమంది తప్పులు చేస్తారు అంత, అలా అని చెప్పి దాంట్లో ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు తీసుకోవటం మానేకు అని రాస్తాడు ఈ చాప్టర్లో. నేను అలా కాస్త కోస్తో ఉన్నాడేమో అని నమ్మకానికి వస్తే ఏమవుద్దంటే నా ఇన్సానిటీ అంటే పిచ్చి అన్నట్టే రాస్తాడు కదా. అది ఏంటది ఇన్సానిటీ? ఇంగ్లీష్లో ఇన్సానిటీ అంటే తెలుగులో పిచ్చే యాక్చువల్లీ. కాకపోతే మన తెలుగులో అలా రాయరు సెకండ్ స్టెప్లో. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ ఆ పిచ్చి ఏంటంటే నేను ఆ, నా ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత, తాగాలనే తృష్ణ, ఆ, ఆ, లేకపోతే తాగాలనే నిత్యం ఆలోచనలు, ఒకసారి తాగాక ఎలర్జీ, ఈ మూడు నా పిచ్చి. దీని నుంచి బయటకు తీయగలుగుతాను. మూడో సోపానం వచ్చాక కొన్ని రోజులు మా స్పాన్సర్ అర్థం కావడానికి పెట్టాడు అక్కడ. ఈ రోజు నాకు దేవుడిచ్చే ఏంటో నాకు తెలియదండి. అయితే దేవుడిచ్చే ఏది కాదో నాకు తెలుసు. ఇతరుల్ని బాధ పెట్టడం, ఆ, లేకపోతే లీగల్ గా అదే లీగల్ ట్రబుల్స్ లోకి వెళ్ళటం, లేకపోతే ఇతర ఆ, ఆ, అదే ఆ, ఇతర చెడు పనులు చేయటం. ఇమ్మారల్ అన్నారు ఆయన. ఇతర చెడు పనులు చేయటం, ఇదైతే గాడ్స్ విల్ కాదు. వాటిని చేయకుండా ఉంటే నువ్వు చాలన్నాడు మా స్పాన్సర్. అది. సో వాటిని చేయకుండా వెళ్ళి నైన్త్ స్టెప్ నుంచి వెళ్ళిపోతే నువ్వు యూ కెన్ వాక్ ఫ్రీ అన్నాడు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay, this brings us to our fourth step with my sponsor. And again, what we're trying to do is we want to get down to causes and conditions of the insanity from step two. And what are the reasons I have a spiritual malady, a hole in my soul? What are the reasons that make me seek the ease and comfort, even when I know it's not good for me, in alcohol? Uh, the reason this step is difficult is because prior to this time, I had never done an honest look at myself in my entire life. I'd also never taken any accountability for myself unless I got caught there too. And so the difficulty comes with unfamiliarity and also the alcoholic ego not wanting to admit his faults in front of another person. I did it out of the books, covering my resentments, my harms to other people, sexual conduct, and my fears. I did it the best I could the first time, but things have come up since then. I've done several since since then too, and found it to be great. Now, talking about step five, that is a bigger fear than step four because we're exposing myself to another person for the first time, and most alcoholics don't care what I've done, but they do care why I've done it.
and they're hoping to identify the things in me that separate me from God. This whole step is about what is separating me from myself, what's separating me from you, and what's separating me from my higher power. Uh, in step After that, we have some things that we need to look at, undesirable character defects in our life that we may or may not be willing to use because we found them to be convenient in those lives. If we don't want them to do, I pray for willingness on my stubborn or arrogant ones, and then again ask God to help me. I pray first. I don't go right to step 7 because if I'm having a problem with step 7 of something bothering me that won't be removed, that I can't remove, that won't be this too, it's because my willingness in step 6 is lacking. So I never have a step 7 problem. I often have a step 6 problem because of my willingness or arrogance or ego. Let's try and translate that, please. Sure. నాలుగో సోపానానికి వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా జనాలకి ఏంటంటే వచ్చే ప్రాబ్లం, నన్ను నేను ఎప్పుడు చూసుకోను, పక్కన వాళ్ళ మీద తోసేస్తాను. నా తప్పులు కూడా ఎవరైనా పట్టుకుంటే తప్ప నేను చెప్పను. పట్టుకునేదాకా దొరలాగే ఉంటాను, దొరికేదాకా. సో 4వ సోపానం ఏం చేస్తుందంటే, తాగుబోతోళ్ళకి అంటే ఇంత ముందు వచ్చిన వాళ్ళకి నువ్వు ఏం చేసావో కాదు, వాళ్ళకి అది అనవసరం, ఎందుకు చేసావో చూస్తారు. అది. సో ఎందుకు అంటే నాలో ఉన్న గుణదోష చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది, ఎలా చేయాలి బుక్లో, దాని ప్రకారంగా చేశాను. మొదటిసారి ఏం పర్ఫెక్ట్గా చేయలేదు, కాకపోతే దాని తర్వాత చాలాసార్లు ఇన్వెంటరీ రాయటం అయింది. అది చాలా ఉపయోగపడింది నాకు, నన్ను నేను లోతుగా తీసుకోవటం. అదే రిజన్మెంట్లో, అదే క్రోధంతో కూడిన ఆవేశంతో కూడిన క్రోధం, భయాలు, ఇతరులకి హాని, ఇంకా నా లైంగిక ఇన్వెంటరీ కాదు, కాండక్ట్ అంట, నేను ఎలా ప్రవర్తించాను లైంగిక విషయాల్లో. సో ఇవన్నీ తీసుకుని 5వ సోపానానికి, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నాకు ఇంకొకళ్ళ ముందు షేర్ చేయాలంటే ఈగో ప్రాబ్లం, అదే భయం. కాకపోతే 5వ సోపానంలో షేర్ చేస్తే మంచి రిలీఫ్ వచ్చింది, చాలా విషయాలు బయటికి చెప్పటం వల్ల. 6, 7 ఏంటంటే నా గుణదోషాలు చూసుకోవటం, అవి 7వ సోపానంలో ఇవ్వటం. ఎప్పుడు 7వ సోపానంతో ప్రాబ్లం ఉండదు. నా గుణదోషాలు ఇంకా ఇంకా వస్తున్నాయంటే నా 6లో ప్రాబ్లం. 6లో నాకు ఇష్టత లేదు అది ఇవ్వడానికి పూర్తిగా. ఇంకా కావాలనుకుంటున్నాను, ఎక్కడో నాతో ఉండాలనుకుంటున్నాను. సో ఆ 6లో ప్రాబ్లం ఉండటం వల్లే 7 సరిగ్గా ఉండదు అని చెప్తున్నాను. 6లో గుణదోషాలు తీసుకోవటం, అవి ఇవ్వడానికి ఇష్టత పడటం. 7లో వినయంతో ఆయన తీయమని అడగండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. How are we doing on time? We are good. You have 20 more minutes at least. I don't know if I'll make that, but we'll see how it goes. Is my speaking pronunciation stuff good for you? Excellent. You're Okay, perfect. great. Thank you. Okay. So this brings us to step 8. And, we've covered a lot of ground up until now, but we're only 66 or 2/3 of the way through the steps. But we've done a lot of things. We've stopped drinking, hopefully stopped getting arrested. Maybe there's some stability in our lives. We've
done some things we've never done before. We're honest with people. We're sharing. We may or may not be willing to embrace and look at our defects. And so uh, I'm a lazy alcoholic, and I go, man, this is quite a bit. I just need to. I'm just gonna. I'm gonna rest for a little bit and pause. And I often think this, even today, with 20 plus years of sobriety, is that I've done enough, and I'm heading for troubled ground with that attitude. I may or may not drink, but I know that with my character defects and self-seeking motives lying beneath the surface, is that I can and will do harm in both to myself, but most importantly to those around me. And so I need to head out and to take care of it and to make the amends. And right, we start our list from the things in step 4, possibly add some things to it because there's people that I didn't think I hurt, but I did owe an amends to, or I didn't think I harmed, but I owed financial amends to, and things like this too. And the problem becomes this is the first time where I have to go face society. I have to go talk to people outside of AA, people that maybe aren't spiritual. And again, this is where I have to go and again admit to other people my wrongs and accept accountability and responsibility for it. Well, if I knew how to do that, I wouldn't have been seeking ease and comfort uh, and through alcohol. And so again, another challenging time. And again, it's difficult because we're back into society. Maybe I'm always comfortable around alcoholics because they know how I think. They act like I do sometimes. They have some solutions. But again, when I get out in that real world, even today, I can be it can be unsettling. But I went and I did it to the I don't have everything done, but I continue to do stuff as they come up, and I continue to work on my list. My hardest ones were not financial. Uh, those I just did the very best I could with that and worked on it over times. The most hardest ones were two people that were close to me that for decades and years that I've hurt repeatedly, and that I had to go up and I had to face it and the harms that I'd done. I wish I could say that it was all went good, and some people even expounded upon the harms that I've done. But I've always felt better when I've when I've uh, when I've completed this one. Again, not easy, but with God's help, and uh, it can be done. A word of caution, extreme caution on this step, the guidance of your sponsor on timing, content, the manner, and the people of which and when we approach is very paramount because I have no experience doing with this. And again, the uh, the wanting to get this, get the get the amend out of me so I feel better. I need to be careful that I don't continue to cause more harm due to uh, my own motives. Let's translate that over, please. ఓకే. సో నేను అంటే 8వ సోపానం 9వ సోపానం వచ్చేసరికి అసలైన కష్టం మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి జనాలకి ఫేస్ చేయాలి. ఇదే కదా ప్రాబ్లము. బయట అందరినీ నేను ఎదుర్కోలేక ఆ ఆ కంఫర్ట్ అదే అది హాయిగా ఉండడానికి మందు తాగాను. ప్రపంచాన్ని ఎదుర్కోలేక, ప్రపంచాన్ని మొహం చూపించలేక. కాకపోతే ఆహా, ఇప్పుడు మన ఏ మిత్రుల్లాగా అంతలా అర్థం చేసుకుంటారు అని ఏం లేదు బయట వాళ్ళు.
కాకపోతే వెళ్ళి చెయ్యాలి. ఇప్పటికి ఈ రోజుకి నేను తప్పులు చేస్తూ ఉంటాను. దానివల్ల ఆధ్యాత్మికంగా మెరుగుపడుతూ ఉంటాం అని చెప్తున్నా. సో ఈయన ఆ, ఆ, అదే ఈయన ఏంటంటే మొత్తం 8వ సోపానంలో ఎవరెవరికి హానిలు చేసామో రాస్తాం. అమెండ్ చేసేటప్పుడు మటుకు ఇంకో మనిషితోటి ఎప్పుడు చెయ్యాలి, ఏ పద్ధతిలో చెయ్యాలి, ఆ, ఏం చెప్పాలి, ఈ ఒకసారి డిస్కస్ చేయటం బెటర్ అండి ఇంకో మనిషితోటి. ఎందుకంటే నాలో ఉన్న ఆ గిల్ట్ అంటే అపరాధ భావాన్ని బయటికి తీసేసుకోవడానికి నేను వెళ్ళి అమెండ్ చెప్తే ఇంకా హాని చేయొచ్చాను. సో అది నాలో ఉన్న గిల్ట్ తీసుకోవడానికి కాదు ఇది. ఇది నేను చేసిన తప్పులు సరి చేసుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమం. సో అందుకనే ఇది ఇంకొకరితోటి డిస్కస్ చేయటం అతి ముఖ్యమైన విషయం. ఆ, ఆర్థిక అమెండ్లు పెద్ద నాకు కష్టం అవ్వలేదంటే మెల్లిగా జీవితం వెళ్తే కొద్దీ మెల్లిగా తీర్చుకుంటూ వచ్చాను. ఎవరెవరికి డబ్బులు ఇవ్వాలి మెల్లిగా ఇని దానికంటే ఈ జనాల్ని వెళ్ళి కలవటం, వాళ్ళకి అమెండ్స్ చెప్పడమే కొంచెం కష్టమైంది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. Well, this thought brings us to step 10. And again, there's my propensity or my nature that makes me want to pause, thinking, I've done a lot of hard work to now, and I've cleaned up some things. Things are okay. I'm all good. Like this too. Well, step 10 starts out with the word continue. Doesn't mean start to take a personal okay, I lost you. It doesn't mean start to take a personal inventory. It says continue. And this means we make a habit or a pattern of looking at our thoughts and actions to make sure that we're not hurting anybody. And if we do, our book in the pages 83 to 86 gives us some good directions on starting from the moment we wake up in the morning until the time that we lay our head down in the evening, wherever that might be, things like this too. But I need to form a pattern or continually taking a look at the things that are twisting me up inside my head. The other thing I need to take a look at is that what are the thoughts and negative thoughts in my head that are on replay, that are going over and over again, that are building towards a resentment. Why is my head, what is causing my head to move and my thoughts to move so fast? Many times, if I'm twisted up or uncomfortable or not in a good mood, my spiritual connection is lacking. Good news is we've been given many tools up till now to do it, and we can reestablish or initiate that contact at any time with our willingness. That's a step 10 with this too. But again, continue to take a look at the things that are making me uncomfortable and making my mind unmanageable. At this stage, also, I should be continuing other things. I should be continuing to make my amends in the 9th step to finish that. Continue to reach out to people. Continue to make contact with my sponsor. Continue my meeting attendance. Like this too, because by this stage, life most likely has gotten a lot more comfortable. The outside conditions that drove us into AA have either subsided, become more manageable, or we've dealt with them in such a way that they're not an issue.
this is not being okay on the outside does not mean I'm okay on the inside. So I need to be careful with that. I also need to be careful that I'm not trying to polish or make the outside better than it is while not working on myself spiritually on the inside. I'll translate that and then I'll finish up with 11 and 12 here. షూర్. సో 9వ సోపానం చేస్తూ అయ్యాక 10వ సోపానానికి వస్తాం. 10వ సోపానంలో మీరు మొదలు పెట్టండి అండవు, స్టార్ట్ అండవు, కంటిన్యూ అంటాడు. చాలా మంది ఏంటంటే ఇది అయ్యాక రిలాక్స్ అవుతారు, చేస్తాం అనుకుంటారు. అలాంటి ఆలోచన విధానం ఉంటే డేంజర్ జోన్ లో ఉన్నాడు. ఆగకపోవచ్చు మళ్ళీ, అయితే ఆధ్యాత్మికంగా కొంచెం వెనక్కి. సో ఇది కంటిన్యూ అంటది, అంటే తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇన్వెంటరీ. నన్ను నా వాచ్ అంటారు, అంటే గమనించాలి. ముఖ్యంగా ఎలా అంటే నాకు ఏదైనా రిపీటెడ్ గా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే ఆలోచన వస్తుంది అనుకో, రిజన్మెంట్ లాంటిది అయ్యి మళ్ళీ మళ్ళీ నా అస్తవ్యస్త పడుతున్నాను, అస్తవ్యస్త మానసికంగా అయ్యి ఎందుకు అన్నది నేను చూడాలి. సో ఎందుకు అని నేను చూసినప్పుడు మెల్లిగా ఈ ఇన్వెంటరీ కంటిన్యూగా తీసుకున్నప్పుడు నేను మళ్ళీ కూడా కంటిన్యూస్ గా చెయ్యాలి. ఎవరైనా హాని చేస్తే కంటిన్యూస్ గా మళ్ళీ మీటింగ్లకు కూడా వెళ్ళాలి, కంటిన్యూస్ గా స్పాన్సర్ తో టచ్ లో ఉండాలి, కంటిన్యూస్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇది ఎప్పుడైతే నేను సాధించేసేమలే అని కూర్చుంటానో అప్పుడు డేంజర్ లోకి వెళ్ళాను. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. As we move to step 11, prayer and meditation, it asks us to continue and maybe increase this. This brings a new level of open-mindedness and willingness with this too. I'm not an alcoholic that is comfortable staying still, staying quiet. I'm often competing with various thoughts, trying to race into my mind on what needs to be done, what someone else is not doing, what someone else should be doing, what I should be doing, or how I'm falling short. Over the years, I've just tried to increase. Don't do it every day. I should, but I just try and increase the time and sit quietly. Fortunately, in the last few years, there is a wide range and variety of meditation apps that are available at the touch of our computer or our smartphone. Usually some music, but I just try and get quiet and uh, just try and get some things to calm down throughout me. I go through periods where I do a lot of the two, and then like my recovery, I go through periods where I'm not doing as much as I should be because I become complacent, and my ego thinks that I don't need that at this time. Again, we just want God's will for us, and God's will for us, for me, is to help some other people, which brings us to 12. Having had a spiritual awakening as a result of the steps, by definition, people often are looking for spiritual awakenings prior to step 12, but we're not promised that we're not given that promise until we reach step 12. And to get there, we have to do and participate
in the preceding 11 steps. There too, when uh, spiritual experiences take on so many great forms for me, right thing for the right reason, ease, calmness with myself, comfortableness in my own skill, my own skin there too. But my biggest reward, my biggest calmness, my biggest ability to put myself out of the entire picture is when I work with another man in Alcoholics Anonymous. Uh, it just puts everything else out of my head there too. The other unintended benefit when I'm working, whatever I'm working on with one of my sponsees or someone that just asks for some guidance, it just pushes any selfishness away. It pushes any self seeking away for the most part. And uh, it just brings a calmness over to that too. And again, it's the self suggest, it's our 12th suggestion. And it's also a promise in the book that nothing will such guarantee immunity as intensive work with some other people. I'll let you translate that and then I'll finish up with just a minute or two of some thoughts, if that's okay. Yeah, sure. సో ఈయన 11వ సోపానం ప్రార్థనా ధ్యానం ఏంటంటే, నాకు భగవంతుడు ఇచ్చా నాకేంటంటే ఇతరులకి సహాయపడటం. అది నా స్పాన్సీలో ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఎవరైనా గైడెన్స్ అడుగు ఉండొచ్చు, నన్ను ఎవరైనా ఉండొచ్చు. ఈ ఇంత ముందు కంట మెల్లిగా అంటే ఒకే రోజు పెంచడానికి ప్రయత్నించకండి మెడిటేషన్, మెల్లిగా పెరుగుతూ వెళ్తుంది అది సంవత్సరాల్లో అని చెప్తున్నారు. ఈ మధ్యన బాగానే పెరిగింది నా టైం, ఎక్కువగానే కూర్చుంటాను రోజులో, అనేక సార్లు కూర్చుంటాను నేను రోజులో. ఆ, ఏంటంటే ఈ అదే ఈ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చాలా మెడిటేషన్ యాప్స్ కూడా వచ్చినాయి. ఆ యాప్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఏదో ఒకటి వస్తుంది, దాంతో కూర్చోవచ్చు. చాలా వైడ్ వెరైటీ ఉంది, నువ్వు ఎలాగైనా మెడిటేట్ చేయొచ్చు. ఆ కామ్నెస్ నేను ఎప్పుడైతే న్- నేను అన్నదాన్ని అంటే నన్ను నేను పిక్చర్లోంచి బయటికి తీసేస్తానో ఆ, అప్పుడు ఆ కామ్నెస్ అన్నది వస్తుంది నాకు. ఆ, ఆ, ఇది ఆ 12వ సోపానం వచ్చేదాకా ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు గురించి మాట్లాడదు మన పుస్తకం. దాని ముందు పూర్తి ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు రావాలి అంటే మరి పుస్తకం అయితే అది ప్రామిస్ చేయదు. ఆ 11 సోపానాలు ప్రయత్నిస్తేనే 12వ సోపానానికి వచ్చాక ఆధ్యాత్మిక మేలుకొలుపు గురించి మాట్లాడతాం. పాజ్ గురించి కూడా 2-3 సార్లు చెప్పారు. పాజ్ అంటే ఏంటంటే ఏం చేయకుండా అక్కడ నిలబడి లేకపోతే కూర్చునో ఆ, ఆ, అదే ఒక మెడిటేటివ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళటం పాజింగ్ అంటే. ఆ, చాలా సార్లు నేను రోజులో పాజ్ చేస్తూ ఉంటాను, కూర్చుంటాను, అంటే చాలా సార్లు మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటాను అని చెప్తాను రోజులో. ఆ, ఆ, దీనికి నాకు ఇచ్చే బహుమతి ఏంటంటే దేవుడు ఇతరులకి సహాయపడడానికి అవకాశం. కేవలం అప్పుడే నన్ను నేను పిక్చర్లోంచి బయటికి తీసేస్తాను, నా గురించి నేను ఆలోచించినప్పుడు ఇతరుల మిత్రుల గురించి ఆలోచిస్తాను. అదే నాకు ఇచ్చిన బహుమతి ఈరోజు. సో అది స్పాన్సీలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇతరులు అదే ఎవరైనా ఫోన్ చేసి సహాయం అడగచ్చు, సో ఎవరైనా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Okay. Well, I have a wonderful life today. I have been, one day at a time, I have been freed from the obsession and compulsion to seek a solution in the ease and comfort in the use of alcoholism, too.
I have not been freed from the mental compulsion of the ego of Tom. That's two. That is a function. Where that at is a function of the maintenance of my spirit daily condition, my daily spiritual condition. What am I doing? What am I not doing with this too? Uh, Again, I have a great life. Some days I think I'm doing good. I think that if I was alive, Bill would be helping me write the book. Other days I fall short. But no matter what, I've been given a design for living through the 12 steps where never does a drink of alcohol look attractive to me. I showed up here not happy, thinking I was going to live a boring life. These people here had nothing for me. What they were doing didn't make any sense. Dumb things became smart things in my life. Uncommon sense became common sense in my life. And I don't always know what God's will is for me because he's God, but I have a real good idea of what God's will isn't for me. I want to thank the group for listening to me. I want to thank, hope I came through clearly. Pretty grateful. Always an honor to be able to do something like this in Alcoholics Anonymous. And I'll pass. థ్యాంక్ యూ. సో ఈరోజు జీవితం అద్భుతంగా ఉందండి నాది. ఏ కార్యక్రమం వల్ల రకరకాలుగా బయట పరిస్థితులు జరుగుతున్నా నేను జీవించగలుగుతున్నాను. ఈరోజు నాకు భగవంతుడు ఇచ్చే ఏంటో నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే ఆయన భగవంతుడు. అయితే భగవంతుడు ఇచ్చే ఏది కాదో నాకు తెలుసు. సో ఏది కాదో చేయకుండా నేను ముందుకు సాగుతున్నట్టు చెప్తున్నారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టామ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ షేరింగ్. లెట్ us